Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour discuter de digitalisation. Les projets de digitalisation restent on track, comme on dit. Le projet Omnibus n'a pas véritablement impacté la digitalisation, en tout cas pour les entreprises de la Wave Number One, et nous en discuterons avec Eduardo tout à l'heure. Donc, merci d'être fidèle à nos conférences et je laisserai la parole dans un instant à nos deux spécialistes de ce matin, qui sont Thomas Verdun, qui est président de l'association XBRL Europe et directeur associé chez BM&A, et puis Eduardo Moral-Prietro, qui est Senior Policy Officer à l'ESMA, et plus précisément à la Corporate Finance and Reporting Unit. Un grand merci à tous les deux d'être ce matin parmi nous. Alors aujourd'hui, donc nous parlons de digitalisation du rapport de durabilité et nous parlerons. Nous avons deux dates qui sont gravées dans le marbre pour ce premier semestre. Nous parlerons le 6 mai prochain avec Sophie Baranger, que vous connaissez bien puisqu'elle vient assez régulièrement nous faire un point ici. Sophie est secrétaire générale adjointe de l'AMF, elle est en charge, vous savez, des enquêtes et des contrôles. Et elle viendra nous faire un point sur les travaux de sa direction en matière d'enquête et de sanctions. C'est donc le 6 mai prochain. Et puis nous aurons au mois de juin, c'est le 5 juin cette année, une conférence que nous faisons aussi chaque année, vous le savez, avec Daniel Civit qui est associé chez Grant Thornton. Et nous parlerons de l'arrêté des comptes semestriels de façon très habituelle en cette fin de semestre. Nous avons d'autres conférences qui sont prévues sur ce premier semestre, mais dont les dates ne sont pas encore totalement arrêtées. Nous allons notamment parler de l'impact de pilier 2, vous savez, cette réglementation internationale sur la fiscalité minimale, et l'impact de pilier 2 dans les transactions. Ça peut être très intéressant, ça le sera certainement. Et c'est Annelise Blandin, qui est associée chez EY, qui nous fera cette conférence. Nous parlerons à un moment donné, mais je ne sais pas exactement quand, de l'audit de durabilité, parce qu'il se passe encore pas mal de choses en matière d'audit, quel niveau d'assurance, et puis un retour sur ce qui s'est passé sur la vague 1. Ça sera certainement avant la fin du mois de juin. Et puis, nous parlerons également du reporting lui-même, avec un retour sur ce qui s'est passé sur cette première vague, et peut-être un mot sur les normes, malgré tout, qui continuent, que l'on continue de travailler pour les autres entreprises, et notamment les plus petites, les normes ETI, PME. Vous savez qu'il y a tout un tas de réflexions, tant à la Banque de France qu'à l'EFRAG même, hein, bien sûr, avec ce format volontaire pour les normes qui ne sont pas soumises à la CSRD. Donc, je pense qu'on essaiera de faire un point. Ce sera quand même intéressant d'essayer de s'y retrouver dans tout ce foisonnement de réflexion qui continue de se faire jour. Et puis, bien évidemment, un point sur ce projet Omnibus qui, certes, a stoppé le clock, qui stops the clock, mais qui n'empêche pas les réflexions de prospérer sur le sujet. Donc, nous parlerons de tout ça avant la fin du semestre. Et je reviendrai vers vous, bien évidemment, pour faire un point plus précis sur le calendrier. Mais n'hésitez pas à consulter le site Internet. Il est toujours très à jour. Alors, nous allons donc parler ce matin de digitalisation du rapport de durabilité. Comme je le disais, Omnibus n'a pas véritablement changé, en fait, hein, ni le calendrier pour la Wave 1, pour la vague 1, ni le contenu, mais Eduardo nous fera un point très précis là-dessus. Je passerai donc tout d'abord la parole à Eduardo Morali-Prietro, comme je vous le disais, qui est Senior Policy Officer à la Corporate Finance and Reporting Unit de l'ESMA. Eduardo parle français, mais il préfère s'exprimer en anglais, donc nous lui laisserons la parole en anglais. Et puis ensuite, Thomas Verdun nous apportera son expérience et son témoignage de ce que devraient faire les entreprises afin de s'y préparer, parce qu'on ne s'y prépare jamais suffisamment tôt, finalement. Et c'est très bien qu'on ait ce laps de temps pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette réglementation. Et Thomas, je le répète, est président de l'association XBRL Europe et directeur associé chez BM&A. So, Eduardo, I'll switch to English. Thank you very much for being here. I know that you had plenty of things to tell us following the consultation ESMA made at the end of December, I guess.
Comments were due for the end of March. So I believe you have received plenty of responses, and maybe you could tell more about it. Thank you so much to be with us. Merci beaucoup Sonia. Désolé pour mon français. Je parle le français, mais c'est vrai que pour faire une présentation de la digitalisation, je ne suis pas à l'aise. J'aimerais bien, mais bon, je parle le français un peu comme un bâche espagnol. Je suis d'origine espagnole. Mais bon, je vais essayer de faire. I'm going to switch to English, so I will be doing the presentation in English. Can you see now yeah, I will put it in the mode of, perfect. So as what Sonia was saying, is like why ESMA is doing all this work, is about the consultation on this digitalization of the sustainability reports is due to the fact that there is an obligation in the CSRD in Article 29 to digitalize the sustainability statements that is in the management report, which includes not only the sustainability declaration under the ESRS, but also the Article 8. This obligation has not been changed. It remains it has not been proposed to be amended in the omnibus proposals of the European Commission, which means that remains this obligation. However, what is changed is about the content, about the scope, and maybe about the timeline. So, and I will go into these details. So we are doing this consultation, and we launch this consultation in December before having all these proposals. But we consider that it's very valuable, all the information that we have received, and we will take this into consideration. So in the consultation, what we were doing, and I will focus more in the first column, we were consulting on defining the ESEF rules for the sustainability statements on the ESRS, the Article 8, but we also take the opportunity to ask and to see how we could improve the digitalization of the notes of the financial statements, because we received feedback on this point. And also we introduced some questions about the ESAP, the European Single Access Point, and the previous predecessor of the EAP, that it was the European Electronic Access Point, that it was based on links, and we need to change and to clean up a bit the legal framework. So, as I was mentioned before, the ESEF, the European Single Electronic Format, it already exists since 2020 for the financial statements, and what the CSRD did, it was just to extrapolate these requirements into the sustainability statements. What does it mean? That the management report needs to be produced in the XHTML language, that is a web format, so it's human readers can read it. But on top of this, the sustainability statements on the ESRS and also the Article 8 discloses needs to be done in XBRL language, inline XBRL language, which means that you need to mark up to tag these sustainability statements. And this is what the ESMA consultation especially focus on, how needs to be tagged and what is the purpose of all this tagging. So for doing this, what ESMA was doing, and I think this is still valid, very valid, because we have all this development of this framework considering this striking a balance between two main points and with a clear pillar. So on top of all of it, we have to take into consideration what is the purpose of our digitalization and what are all the policies in the European Union. And first of all, as I was mentioned before, we have the ESAP, the European Single Access Point, that was adopted at European level and now is being implemented by ESMA, and we'll try to solve, and we will solve, the problem of the centralization of all this information at European level and the accessibility of this information. So as you know now, the financial statements are provided at the national level, at the OEM level, but what ESAP will be doing, it will be to centralize all this information at the European level. So every user will be able to access through an API and ESAP database in ESMA, held by ESMA, all the financial statements of the Euro at European level. On top of this, we have also taken into account the Savings and Investment Union, the previous called Capital Markets Union, that it was basically basing all this information, the digitalization strategy at European level, and also the high demand
that is been asked for this information. So when developing the proposals, and is what the Commission has been also doing, is we have been trying to strike this balance between two main poles, let's say. On one side, we have the preparers, the providers of information, the undertakings that they need to do the markup, which is always claiming that is very burdensome, that is very resource intense, that there is a lot of time and efforts, and they were also trying to propose to have minimum structured data, minimum markup, and the largest text blocks. On the other side, we have the user's views of this information on the right side, and then we have the opposite view, that they were asking for more impact, for more information, for more structured data, for more detailed data, the more detailed tagging or marking up instead of the block tagging, because maybe it's more resource intense, but at the end of the day, it will be help in the year-by-year information. So what ESMA has been trying to do is to see where we strike this balance between the preparers of the information and the user of this information. And is what the consultation has been trying to do. It's like how to do this balance, how we can establish specific duration of the phases or phases. So, and in this regard, what we were doing, and this is, you need to take into account that this was published in December, so we need to revise all of this, but and then I will talk about this. But in December, what we were proposing, it was to try to spread the reporting burden to over a number of years. Try to ease this burden with a phasing approach, with a number of years, and with a differentiation of the type of company, considering the expertise or experience, exposure to the XBRL language. So for this reason, what we were proposing, it was to have this 3 phases in the implementation, each one lasting 2 years, having a differentiation between those companies that are public interest entities, that they are not public interest entities. Why we were doing this? Because we were saying that we are assessing that the public interest entities that they are comprising listed companies, banks, insurance undertakings, pension plans, all of them, they have exposure currently to the XBRL language because they are doing this reporting to ESMA, to EBA, or to an IOPA. Meanwhile, the large undertakings that they were not PIEs, they didn't have this exposure, so for that reason, we're postponing 1 year. And on top of this, we were providing even an additional phasing approach in the implementation, because as we were mentioned before, the kicking of all these requirements will be the publication in the official journal. So we were saying that if this publication was taking place before the 30th of June, it was going to be applicable to the same financial year, but it was going to be after the 30th of June, it was going to be applicable to the following financial year, just to give additional time to get used to all these requirements. In any case, we are allowing this early application of all digital requirements to all companies, so it was possible to have these requirements. And then at that time, what was conceived, it was to have this all this application to the large undertakings as defined at the moment in time, that it was to those companies with full-time or employees of 250. That now has been changed to the 1,000, and I will come back to this. So if you see how it was looking, so what we were mentioned before, in the case, and this was a more the best case scenario, which I think is right now is a bit unrealistic, is that if the publication in the official journal, it was taking place in the first half before the 30th of June of 2026, because we're right now in 2025, but we needed to take into account that the adoption, it has a due process of these amendments to the CSRD, which means that ESMA needs to produce a final report, needs to be submitted to the European Commission. The European Commission needs to adopt it, submit it to the European Parliament and the Council, and then need to do all translations. So and then publication of the official journal. We think that the publication in the first half of 2026 is a bit ambitious, but okay, it was already in the consultation paper. So in this case, it was published in the first half.
it was in 2026. But in the case that it was published in the second half of 2026 or the first half of 2027, it was going to be applicable to the financial years 2027 for the large undertakings that are PIs, and for the 2028 financial years for the large undertakings that they are not PIs. I need to say that here we were providing this request because if you see there is already an implicit transitional period, because the requirements, as it was published in the CSRD, it was applicable, the digital requirements, it was applicable to the financial years 2024. So you can see that from 2024 to 2026, 2027, there are already 3 years of, let's say, preparation for the companies. So for that reason, we were not making any other additional change or amendments or facing approaches in this regard, because we were considering that there was already 3 years of implicit transitional period. And this is important because now there will be even longer. So the financial, as was mentioned before, the CSRD keeps the digital requirements. However, we don't know exactly when are going to enter into force. So there will be an application of these requirements. So companies need to be prepared, but we don't know exactly how. So and when. So that is the big question right now. In addition to this, as mentioned before, we have the 3 phases, and for that we set up and we established a framework. So when we were deciding what to include in each phase, we were trying to have this. We were thinking again about this point about the maximizing the highest levels of comparability of the information while minimizing the burden to the undertakings. So the criteria that we were using, it was to having this. We were having this criteria, and for that we established a framework based on 3 pillars. The first one, it was the relevance of the information and the interoperability between the different standards. The second one, it was of course the ESRS disclosures, how they are structured, and the interconnectivity. So the first one, interoperability, refers more about the interoperability with other legal frameworks like the ISSB. Meanwhile, the interconnectivity refers more about how is the structure and the architecture of the ESRS, because as you know, there are some transversal standards. Meanwhile, there are some of them that are more typical. So you have the ESRS 1 and ESRS 2 that they are transversals across sector, and then you have the environmental, the social, and the government. So we were taking this interconnectivity into account, and we also were taking into account the nature of the disclosures, whether mandatory in any case, not subject to the materiality assessment, MA, or whether we're subject to materiality assessment. So in the case that they are always mandatory, they are always to be disclosed, and they are always to be comparable. And then we have also into consideration the type of data point, in the sense that we are identifying 3 types of data points, and in particular the numerical, the semi-narrative, and the narratives. So numericals, of course, there are specific numbers. Semi-narratives are the ones that they were saying true, false, or enumeration, and the narratives. So what we're doing is to put more focusing on those that are comparables, so they are the narrative, the numerical, and the semi-narratives. So for this reason, what we are doing in the consultation is doing this prioritization to all these standards that they were, as mentioned before, cross-sectoral, cross-cutting, sector agnostic, that it was ESRS 2. They were the ones that they are more interoperable with the other frameworks, the ISSB, the GRI. So we're focusing especially on the environmental one, because it was with ESRS 2 and E1, we are going as well with comparability with the ISSB, and then we're focusing on the different nature of the companies, of the data points that was mentioned before, focusing on the short data points, the mandatory, the ones that they are EU data points, that it was always to be reported, we consider the super mandatory, because they were also required by the SFRD, by Pillar 3, by benchmark regulation, the interconnectivity with other data points, and then the ones they are subject to materiality assessment. I think this is important because to mention, because as I will mention later, it was quite interesting that the European Commission, when they are asked to reduce the burden on the ESRS, they have following a very similar approach that we are taking in this framework. So about the type of the data point. So
maybe I will not go very much into detail of this because now it might be amended. But as mentioned before, this is what we are thinking. Is like, so in the phase one, what we are requiring when after the publication in the financial year, so the companies will be required to mark up, to digitalize, to tag the information related to the ESRS 2, records all the data points plus the impact of the IRO 1 related topical disclosures, all the E1, the environmental one, with all data points, including the narrative. And then we have these EU data points that they are the super mandatory because it was related to all the other pieces of legislation, and the numbers. And on top of this, we're asking to have these narratives level 1, that they are very broad, but we consider that it was also important to have some kind of contextual information. So 2 years later, once we have this in implementation, it was to have the phase 2, where we're expanding the scope to all the other standards. But when they were on top of the numericals, we were asking the booleans that were mentioned before, the semi-narratives, that they are the true, false, and the numerations, plus the level 2 narrative disclosures. And 2 years later, we were having the voluntary disclosures, the entity-specific disclosures, and the level 3, that they are the most granular narrative disclosures. On top of this, we were introducing a review clause for ESMA that after the phase 2, I think, it was to revise the implementation of these requirements. It's something that we are doing constantly, as for example, in the case of the notes to the financial statements, we have been doing this revision, and now, for example, we are revising the approach towards the notes because we have seen that there are some flaws in this approach. So we are doing this to review clause also to give us sometimes to implement validation rules and also to do the field testing of these requirements. But now we will have a bit more time maybe for doing this field testing. In relation to this was for the ESRS statements. And then for the Article 8 taxonomy disclosures, we have a bit different approach because here they are these disclosures are more template-based disclosures. So as you know, they have a template. It's not the freedom of the undertaking of the company to write and to tell the story. You have a template that you need to fill in. So it's different to the rule base. There was already an existing experience when the taxonomy was developed at the time, because the Article 8 taxonomy disclosure was already in place, and we were able to have some of the examples in the real examples when developing taxonomy, EFRAG developed taxonomy. As mentioned before, for the undertakings, the burden, it was theoretically is less burden because it's just to mark up the specific fields in the template. So they are more numerical versus the qualitative that I was mentioned before. And then the concept that it was very difficult to establish a phasing approach. We were thinking about this, but it was very difficult to cherry pick some of the data points of a template because the templates have to be read in the totality. So it was if you were specifically selecting some of the data points, it was creating a bit of undermining the understability, the comparability, and the usability of the template. For that reason, we are asking to do the full markup without any phasing in relation to the content, but we're allowing the same phasing in relation to the type. So the first wave, it will be for the public interest entities, the PIs, and 1 year later for the non-public interest entities. In relation to the accounting, to the notes to the financial statements, I will just touch on this because the focus of this presentation is on the sustainability. We are also introducing this amendment, change, revision, let's say, of the digitalization of the notes to the financial statements. We are introducing again a two-phase approach. This is shorter. So what we are doing is that right now we have a list of mandatory elements that around 250 mandatory elements to be marked up in the notes when they are present in these notes. However, we are moving to this. We are giving the freedom to the preparer to tag out the notes in relation to the narratives, following the structure. So we are telling them, okay, every time that you have a separate an individual identifier note or accounting policy, you need to tag it.
So we respect your structure. We are not introducing this list of mandatory elements. We reduce it to the maximum, just to the information of the company, like the name, the domicile, the registration, but we don't introduce more. And then this is for the first phase, and the second phase we are moving towards a more detailed tagging. And then we are having a similar approach about these two phases, but we are a bit more less more tight, let's say, because we consider that in this case we have already experience. It's just a change of the approach. So instead of having the first half and the second half, we are moving 5 quarters. So it will be more like the first quarter, the first 3 quarters, it will be for the same financial year, and the second 3 quarters, and the last quarter, it will be for the following financial year. So this was what we were doing in the presentation and the publication in December last year. Since then, a lot of things has happened. So there was all these proposals on reducing burden for the European Commission, but also increased competitiveness of the companies. And I think this is one of the things that we need to take into account, because the increasing competitiveness is also by making all this information digitalized. So, and I will come to this. And then we have also recently closed just 8 days ago, the public consultation. And then we are continuing doing the cost-benefit analysis and the interaction of the XBRL with the artificial intelligence. After that, we will do this. We will produce a final report, which now we are with all this information. So with the impacts, with the cost-benefit, and with the assessment. So the ESMA will provide this, as mentioned before, this final report to the European Commission, and then the European Commission will be the one to decide what are the next steps. What we are currently discussing is like how to approach this final report, whether we need to split the different work streams, as was mentioned before, that as we have 3, about the sustainability, the notes, and the ESAP. So one option is to have one single final report or 3 different final reports and move to different speeds. So for the time being, and what we are doing is to assess these proposals of the omnibus. As mentioned before, the detail requirement remains, so it's has been not removed. So there are no changes. The only change that has been introduced in the CSRD and the proposal to amend is this clarification that the requirements only kick in, are applicable when they are published, when they exist a taxonomy, and this is published. So they have a new paragraph in Article 29D clarifying this. So what the Commission has done is to introduce what was previously in an FAQ into the legal text. And then the big change in the scope is the number of companies that it will be changed. So for the wave 1, I was mentioned before by Sonia, so there will be a big change. So right now, all the proposals that we are doing, it will be applicable to this wave, because wave 2 and wave 3 will be out of this scope. So it will be for the new standards on the VLSME, and then all these ESRS will not be applicable, and the articulate disclosures, because as you can see in the column on the right, the omnibus proposals, what they are saying is that large undertakings will be applicable on these ESRS disclosures, and consequently the digitalization for all the large undertakings that they have more than 1,000 full-time employees, plus the net turnover of 50 million euros or the balance sheet. This is even more reduced, the scope, when we are looking at the article disclosures, because it's not only the 1,000 FTEs, it will be also a turnover of 450 millions. That it will be applicable, the Article 8 disclosures templates. So in the case of less of 450 millions, it will be an opt-in approach, so the companies can decide to apply or not the disclosure requirements on Article 8, but it will need to be done in the full. So if they decide to apply, it will be applicable in full. Maybe for the same reasoning that was mentioned before, because the templates needs to be applicable in full. Otherwise, it doesn't make any sense to start cherry-picking specific information. And on top of this, the European Commission proposed a new partial alignment of templates that will be to be developed. All this is already published by the European Commission. The Commission also is running a consultation that I think it was ended also the 31st of March for the articulate template. So they are planning to move quite fast on this point. So what we are seeing is that in these cases, the companies that they are keeping in the scope is the big companies that they have, because before, when we are doing the consultation
and the CBA and all these phases, it was because the scope, it was much wider. It was with companies that it was including wave 2, that they were small companies with only 250 FTEs or more. So now what remains in scope, at least for the proposals, is companies, big companies with experience, with resources, and with exposure to XBRL, which we will need to take this into account as well when we are doing the cost-benefit analysis. In relation to the content, as was mentioned before, first, in relation to the wave 2 and 3, they are again out. They will be applicable to the BSME standard. That will be voluntary, and in this case, the difference with what was mentioned before for the Article 8, they can pick what the disclosure they want to do, so it's not necessary to have requirements. So focusing on the wave 1, that is the one that will be applicable, the digitalization for the ESRS. In the ESRS, what the Commission proposes is to have a big review of the ESRS and simplify them. They have already sent a letter to the EFRAG to do this revision, and the purpose is to have this revision 6 months later of the first of the directives, so to move faster. And the criteria that was mentioned before is a bit what we were proposing in our phasing approach. So reduce the data points to the mandatory data points, to focus on the quantitative rather than qualitative data points, the consistency and interoperability with other international standards, and also with the European legislation, that it was the EU data points. So as you mentioned, as you can see, our approach with the phasing approach is quite similar or almost identical what the Commission is asking. We're asking in relation to how to reduce the reduce the ESRS. So it's very similar approach. And in relation to the Article 8, here there is also proposing this simplification, the reporting templates, with a reduction of the data points by almost 70% of the financial and non-financial, and 90% on the financial undertakings. So this means that as well, the templates will be reduced, but the impact about digitalization, it will be limited because, again, the templates are itself, so it's very difficult to start to do a phasing approach. And finally, in relation to the timeline, so what we were seeing is that so we have seen what was the current was mentioned before in the ESRS. So it was proposed to be for the financial years 2024, reporting in 2025, which it was not possible because we are doing the consultations. We are late, so and we moved to the best case scenario that was mentioned before. It was this 2026 for the reporting 2027. The realistic scenario, it was the 2027 reporting 2028. And what the omnibus proposes is not changing the timing. However, if we want to take into account the changes on the ESRS, what it looks is like the approval of this ESRS and the taxonomy, it will be for the financial years 2026 and 2027, with the reporting 2027 and 2028, which means that it will be quite aligned with our proposals. So, and that is one of the points, is like, what do we do? So do we want to wait, or do we want to establish some kind of high-level principles in the application of digitalization, just to companies to get started on this? And this is the points that we want we are internally thinking, and we are also consulting with the other European institutions. So it's the timing about the digitalization of the requirements, and whether we want to wait a bit, or we want to stop this, so we want to continue the working, but on a high level basis, just to continue the work on digitalization. So this is for the proposals. We have also, in relation to the consultation, we have received around 110 responses. The responses are a bit, well, I think I have to say that it's quite a big number. So we don't receive so many responses usually. So 110 responses, and we are happy. It's a lot of work for me, for the team, but I think it gives a very good overview. So we have responses of course, from the providers of the information, for the undertakings and the industry association. That was the biggest number, usually because they are the most, of course, they are the most impacted by this. It was around 35% of the responses. On the other side, we have also the data users, or the users of this information, that
I was very surprised because we have received a big number as well of, usually they don't respond, but we receive around 20% of the responses from data users. We have also received responses from software and AI developers, that they are very important to take into account of how to improve all this process, and it was around 10%. Auditors, yes, sure, about around other 10%, because they are part of this work in digitalization and provide the assurance, the audit reports on this process. And also we have received information from the standard setters, international standard setters, governments, so around 5%, 10%. So it was really, we have received a lot of information from very different spectrum, different sectors, which will help us very much to make up our minds. From the geographical viewpoint, if I remember well, the biggest number of responses has come from Germany. And then we have some international associations, or international, let's say European association, even international associations. And then France, it was the third respondent. So we are also very happy with all the responses that we have received from France, from data users and undertakings as well. So what are the key messages? And this is really to take with a pinch of salt, because we are still reading all the responses, but this is also coming from the dialogue that we have had with the stakeholders during this consultation, with the different stakeholders, with the companies, and with the data users. So on one side, and maybe like we are talking with undertakings and industry associations, we are listening that this information is to do all this work is very burdensome, that it takes a lot of time, a lot of resources, and then question about the usability of this information, whether it's used or not is used, whether it's suitable or not suitable. They are also putting in question whether the XBRL is the right element, is the right tool, is the right IT language, and whether it would be better to go back to the PDF, that PDFs are enough, that it's not necessary to have any kind of digitalization, which is a bit out of our scope, because digitalization is the requirement. So, but okay, we need to listen all the points, but they are claiming that they would prefer to have the PDF, and they are saying that the AI is the future, and that they don't want to have this kind of more digitalization, and with a Word document, a PDF file, it will be more than enough. On the other side of the spectrum, we have all the people, all the respondents and stakeholders that I sent, that there are big confusion between what is the burden, between the digital burden with the sustainability reporting burden. That the digital burden is not so burdensome, that is much more limited, and that should be taken into account the integration of the reporting. So the reporting should be integrated, because one of the points is that it's not considered in one go. So it's something that is after, and the reporting should be also taking into account the digitalization part, the need of structured data, about what are data users they have saying this, that is necessary to have structured data, not only for them but also for the AI, because AI is not ready yet. They need the AI needs to have this structured data to learn, to make the predictions. They are still doing something for the financial, but when you don't have any kind of structured data, like for sustainability, it's very, very difficult to have AI tools in this area. There are a lot of hallucinations and errors in this point. So there seems that there is this structured data, and but there is also making the comparison with the US, and that they have been already done this for the 20 last years, and this is very useful. And what they are asking is not to lose the momentum, as I was mentioned before. Not to some of them, they are not to wait until the new legislation, to speed up the process now, not to have facing, and of course to simplify and to provide more information on all this area. So these are the two views, and it's a bit what was mentioned before, again, about to strike the balance between the views of the preparers and the views of the data users and the software developers. So it's the most difficult. It's like how to strike this balance. So common topics that we are seeing and we need to look, and I was mentioned before on the next steps, is how to work with the artificial intelligence and what is going to impact all the digitalization of the work. The field testing, that is another common topic that we need to see how to do it. Is something very,
burdensome, also costly for ESMA, but now that we have a bit more time, we'll see whether we can do something in this area, but it's another point. And of course, the cost-benefit analysis that we will be trying to do more quantitative. Unfortunately, despite all our efforts and ask for specific figures, we haven't received figures, so there is a lot of complaints on one side, on the other side, but about the burden of this work, but we don't have specific figures of how much is this burden. And it's what we were asking for, to try to understand, because the complaints are complaints, but they are not factual based. So we will try to get more information, because the first assessment is we don't have data in this area. So, and I will think I will stop here, because I think I talk a lot, but I wanted to give a bit of overview of what we published in the consultation, what happened with the omnibus proposals, and what are the first overview on the responses to our consultation. So thank you very much. Merci Eduardo. Moi, je vais continuer en français peut-être avant la suite des questions et parler d'une réponse en particulier, celle ou de deux plutôt même, celle d'XBRL France et de XBRL Europe surtout. Donc juste quelques mots pour ceux qui connaissent pas XBRL France ou XBRL Europe, et peut-être je sais pas où Eduardo a classé notre réponse, puisque nous sommes une association d'entreprises qui rassemble autant des institutions que des associations, des émetteurs et des utilisateurs. Donc on a eu des débats tels que les a retranscrits Eduardo entre quelle était la bonne charge ou la bonne lecture de la proposition de l'ESMA en termes de consultation, pour voir quelle était la meilleure façon d'avancer qui soit à la fois acceptable par les émetteurs et à la fois utile aux utilisateurs de données. Donc je vais vous donner cette vision-là, pas de façon détaillée, parce que la consultation comporte beaucoup de questions. Non seulement il y a beaucoup de monde qui a répondu, mais il y a aussi beaucoup de questions, donc il y aura sans doute beaucoup de choses à lire, mais plutôt sur les principes qu'on a développés dans nos réflexions, et peut-être aussi la réflexion générale qui a comment se préparer à ça, puisque comme ça a été dit, l'aspect digital et l'obligation de digitalisation reste au programme de l'exigence CSRD. Et donc XBRL France, XBRL Europe, des associations pour le format XBRL, mais plus largement pour le reporting digital, et en France et en Europe avec des groupes de travail, des conférences, des formations. Je vous engage aussi à suivre le site web d'XBRL Europe, sur lequel on développera plus de contenu, puisque je pense qu'un des points dans notre réponse, c'est que la pédagogie et les exemples sont une bonne façon d'avancer. D'ailleurs, merci à IMA France de nous permettre de parler du sujet. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur ce qu'il y a dans la consultation, mais effectivement, rajouter peut-être 2-3 mots éclairage technique autour de la technologie rapidement, puisque certains points de la réponse il fonctionne. La première chose, c'est qu'il y a une taxonomie, ça a été cité, c'est le dictionnaire. Il y a l'obligation de balisage et la double lecture. Aujourd'hui, on le fait pour le rapport financier. Demain, c'est pour rapport financier et rapport de durabilité. Nous, on a quand même aussi beaucoup, Eduardo en a moins parlé, mais on a aussi beaucoup analysé les propositions de la consultation sur les évolutions IFRS, parce qu'on pense qu'il y a un retour d'expérience pris en compte aussi sur ce qui a été déjà fait par les sociétés cotées dans le rapport financier annuel au format ESEF. Et puis donc la consultation sur les trois domaines, IFRS comme je l'ai dit, ESRS, article 8, deux niveaux, c'est de ça qu'on va un peu discuter, le macro-balisage et le balisage détaillé, parce que c'est là où il y a sans doute du changement par rapport à ce que connaissent les gens qui balisent. Et puis le phasing, on en a largement parlé, jusqu'à 2032, qui peut faire peur parce que c'est bientôt ou peur parce que c'est très tard en fonction de comment est-ce qu'on voit les choses. Je vais un peu parler de ce qu'on a réfléchi sur ces points-là. Donc avec les réponses qui sont parties fin du mois de mai, qui seront consultables, j'imagine, dans les éléments, mais XBRL International a aussi fait une réponse. Tout ça de façon relativement coordonnée. La réponse de la France tient en compte la spécificité du système français dans l'alignement de ce qui a pu être dit en Europe, pour que toutes les visions puissent être transmises à l'ESMA. Donc la conclusion, c'est quand même de dire que qu'on soit émetteur ou qu'on soit utilisateur, tout le monde considère qu'à partir du moment où il y a du reporting, en 2025 ou
a fortiori plus tard dans le temps, on ne peut pas imaginer continuer à faire du reporting sur papier ou un équivalent du papier qui est le PDF. Donc il faut quand même un reporting structuré quelque part pour pouvoir donner accès aux données qui sont produites pour donner plus de lisibilité. On parle aussi de multilinguisme, pour pouvoir parler de qualité, pour pouvoir parler de réutilisation et réexploitation des données. Et c'est pas contradictoire avec les questions, et j'y reviendrai, les questions d'intelligence artificielle, la digitalisation et aussi la source d'alimentation de l'intelligence artificielle. Donc sur ces points-là, et ça n'est pas qu'une parole d'expert XBRL, puisque comme je l'ai dit, les associations XBRL France et XBRL Europe, et dans la préparation de cette réponse, n'ont pas rassemblé que des gens qui font de l'XBRL pour faire du digital, mais c'est aussi des émetteurs qui font des reportings pour qu'ils soient lus. Et donc le constat commun reste un reporting papier n'a pas de sens et une initiative de digitalisation est utile. On a aussi été conscient des changements omnibus qui ont été présentés, alors qu'ils sont arrivés au cours de la réponse, hein. Donc au début de la réponse, on n'était pas encore sur les mêmes discussions au niveau des obligations et du périmètre de ceux qui seraient soumis, en particulier sur les vagues 2 et les vagues 3 qui ont évolué, et puis sans doute sur le contenu du reporting. On en tire quand même une première conclusion, alors à la fois du groupe, à la fois un peu personnelle aussi, par rapport aux entreprises que je peux accompagner sur différents sujets. C'est que, au moins pour les vagues 2 et vague 3, ça donne plus de temps pour ceux qui restent dans l'obligation, euh, qui donne peut-être le réflexe serait de dire, OK, tout ça est reporté, donc je commence plus tard. C'est sans doute pas comme ça qu'il faut le faire avec le digital, parce que c'est quand même un processus de maturation. C'est peut-être plus de temps pour y aller à plus petits pas en termes de préparation. Alors on verra que ça peut être un peu contradictoire avec ce que la réponse dit sur le phasing, où on considère qu'il y a peut-être trop de phases en tout cas côté réglementation, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de phasing pour se préparer à l'obligation et qu'il ne faut pas y aller de façon itérative entre la rédaction du rapport, sa digitalisation, la prise en main de ces outils, de ces technologies, l'observation des autres, on reviendra sur ces points. Et donc, les changements omnibus, c'est pas spécialement quelque chose de négatif, mais ça ne doit pas être quelque chose qui fait oublier le digital parce que sinon, d'une part, on va être toujours dans la précipitation, hein. Si on reporte le problème de quelques années et s'y prend à la dernière minute, on restera derrière la charge importante de s'y préparer en dernière minute. Et puis la deuxième chose, c'est que si on y va euh, de façon trop, on va dire, trop peu volontaire, on n'arrive pas à voir dès le début, où on peut faire des grosses erreurs sur le début et devoir tout refaire sur la suite parce qu'on se préoccupe trop tard du digital. Moins de sociétés soumises, ça laisse aussi plus de place aux remises volontaires ou au reporting volontaire sur ESG de façon générale. Ce qui est pas plus mal aussi pour le marché, parce que ça donne aussi peut-être une réponse au-delà de la cost, enfin l'analyse de coût, cost-benefit analysis, aussi de l'intérêt de certaines sociétés qui sont volontaires pour pouvoir répondre, parce que c'est aussi important de parler et de communiquer sur ces efforts ESG et d'être compris par les utilisateurs de données. Donc ça donnera peut-être aussi une comparaison ou un engagement à ceux qui sont obligés à la remise, de voir qu'il y en a d'autres qui le font de façon volontaire. On est par rapport au phasing, je l'ai dit, donc Eduardo a pris quelques minutes pour nous réexpliquer la proposition sur le phasing qui semble effectivement bien pensée sur les aspects de progression. On a quand même deux choses. Un point que j'ai renoté, hein, c'était que dans le slide, il était marqué on peut y aller un peu plus vite que l'obligation. C'est quelque chose sur lequel on pense que c'est absolument essentiel, et notamment que ce soit une réalité dans la remise. C'est-à-dire que le full digital by default, c'est-à-dire commencer en digital dès le début, soit possible. En tout cas, les éditeurs XBRL qui ont pris part à la consultation, à la réponse à la consultation sont prêts, alors moyennant bien sûr les évolutions de taxonomie, etc., mais sur la base de ce qui est publié aujourd'hui, la technologie est prête et les outils sont capables de supporter les exigences qui sont prises dans la consultation. Donc c'est pas un problème de technologie qui nous retarderait dans la mise en œuvre. Et donc ça veut dire qu'on peut dès le début aller tout de suite sur un full phasing, à condition que les OAM, donc les mécanismes de dépôt, soient aussi prêts. Et c'est un point important
parce que non seulement certains pourraient être plus volontaires, certains pourraient considérer que le phasing, même si on y va progressivement, c'est peut-être plus compliqué que d'y aller du premier coup, surtout ceux qui commenceraient un rapport et qui le prendraient par l'aspect digital. Et en plus, on croit beaucoup que les premiers, les plus enthousiastes, qui remettront des éléments les plus complets, aideront les autres à pouvoir se comparer. Et donc, c'est certainement une bonne chose que si on dit il y a du phasing, mais on permet d'y aller tout de suite, ça puisse être permis. La deuxième chose, c'est que peut-être les étapes, elles ont été construites, et c'est la réflexion qu'on a dans la réponse de XBRL Europe et XBRL France, elles ont été construites sur les différentes typologies euh, de tags, sur leur nature, sur le type de tag. Finalement, ça suit assez mal la maturité du rapport, puisque ce qui permet la qualité et simplifie le balisage, c'est d'avoir un rapport bien rédigé, bien structuré. Parce que quand on parle de balisage, on parle de structurer la donnée, ou de données digitales structurées. Donc c'est d'autant plus facile que ce qui est rédigé est bien structuré. Et donc on appelle l'ESMA à cadencer plus simplement, peut-être au lieu de 3 phases, avoir peut-être 2 phases, notamment sur les IFRS où on a beaucoup de questions de nos différents membres. On propose à l'ESMA quelques idées sur pourquoi faire en 2 étapes et pas y aller plus directement, puisqu'il y a déjà, comme ça a été souligné, une expérience sur cet aspect-là. Et peut-être qu'un calendrier de 2 ans, même si on a plus de temps pour le faire, mais d'y aller en une étape permettrait peut-être de finalement réduire la charge plutôt que la répartir, ce qui peut aussi la faire augmenter. Donc on a eu beaucoup de réflexions sur ce phasing. Je vais pas m'y attarder trop non plus parce qu'on sait qu'avec les changements omnibus, il y a certainement aussi, et Eduardo l'a dit, une réflexion côté ESMA sur quels sont les impacts de tout ça. Et donc la date de 2032, qui paraît très loin quand même, hein, euh, notamment pour le risque qu'on fasse l'exercice, mais que se développe à côté des circuits parallèles. Donc je pense que l'ensemble des membres soutiendra ce qu'a dit Eduardo. On n'est déjà pas très tôt, puisqu'on commence pas à faire le reporting digital en même temps que le reporting tout court, le reporting CSRD. Et donc, on a le risque qu'un circuit parallèle se développe de ressaisie et rediffusion des données alors qu'elles seront digitalisées et directement accessibles un peu plus tard. Si c'est 2032, ça fait beaucoup plus tard. Donc, on appelle à ne pas retarder les choses pour éviter que ce circuit se développe. Après, il y a un deuxième point qui est proposé dans la consultation, sur lequel on a moins parlé jusqu'à présent, c'est le double balisage, à la fois macro-balisage, c'est-à-dire balisage de section, et le balisage détaillé, c'est-à-dire le balisage de tous les montants, ou en tout cas les montants numériques qui sont présents dans le rapport. Euh, la discussion entre émetteurs et utilisateurs montre qu'il y a quand même les deux besoins sont nécessaires, à la fois sur le macro-balisage pour structurer le rapport et construire la structure des textes et des tableaux, et puis le balisage détaillé est utile pour pouvoir réutiliser les données, maîtriser la qualité de ces données pour les émetteurs qui les émettent et accéder aux données pour les utilisateurs. Donc on pense que c'est quelque chose de bien. Maintenant, peut-être que la proposition pour limiter la charge peut être revue, pour se concentrer, et les associations font quelques propositions pour ne pas faire toutes les données ou toutes les sections, ou laisser des ambiguïtés sur l'ensemble des balises qui peuvent être dans des dictionnaires qui sont quand même très riches, et resserrer un petit peu l'exercice pour se concentrer sur les données comparables et ne pas s'obliger à aller baliser des données qui soient spécifiques à une entreprise. On a toujours la possibilité de faire du reporting volontaire dans le dispositif, mais d'avoir un socle commun qui soit plus resserré pour ne pas multiplier la charge, pour finalement une valeur ajoutée qui devient faible quand on arrive sur des données très spécifiques à chaque entreprise. Parce que c'est important, on l'a dit, de digitaliser, mais c'est important de digitaliser quand la donnée peut être réexploitée, réutilisée, comparée, analysée. Et donc, on peut peut-être améliorer des choses là-dessus. De façon générale, hein, que ce soit pour l'explication du phasing ou pour l'explication du macro-balisage, on a plusieurs réflexions et sans doute un appel aux régulateurs, mais peut-être aux associations de place comme nous aussi, d'aider à clarifier ce qui est demandé. Eduardo a parlé de level 1, level 2, level 3. Il y a beaucoup de débats sur la compréhension et l'interprétation de ce qu'est le level 1, le level 2, le level 3. Est-ce que c'est celui de la réglementation? Est-ce que c'est celui de l'ITS? Est-ce que c'est celui de la
taxonomie. Donc il y a certainement des choses qui peuvent être précisées. Ça n'est qu'une consultation, hein, donc on a le temps ou l'ESMA a encore le temps de le préciser, mais ça permettra d'éviter les discussions, les interprétations diverses, qui sont peut-être, si on regarde le retour d'expérience de ce qui a été fait sur les IFRS, là où on perd le plus de temps. C'est quand il y a une incompréhension sur la définition commune ou l'exigence, ou une interprétation différente sur les exigences, qu'il y a le plus de charges pour les entreprises parce qu'il y a des débats entre elles d'abord, avec leurs auditeurs ensuite, et puis avec éventuellement le régulateur ou les utilisateurs enfin, ce qui fait refaire le travail jusque quand finalement on s'entend sur une définition commune, si on y arrive. Donc c'est pour ça qu'on a ce message, c'est de dire que c'est pas la technique qui doit. Alors on est une association XBRL, mais dans la réponse c'est quand même marqué que c'est pas la technique qui doit piloter l'exigence, mais bien le message des émetteurs avec des règles claires, sans doute des exemples. Alors, des guides, aujourd'hui on a un reporting manuel pour ESEF, avoir quelque chose, alors on donne aussi quelques considérations sur comment y associer plus les utilisateurs et les émetteurs, sachant qu'on sait que l'exercice n'est pas facile pour l'ESMA parce qu'il y a des contraintes de publication, mais néanmoins d'avoir quelque chose qui permette de partager les pratiques, guider l'exercice et, comme je le disais, éviter les discussions inutiles et multiples parce que c'est plus là qu'on a la charge de travail. Et on pense, alors on va voir comment sont simplifiés les ESRS, mais on pense qu'il y a encore beaucoup de maturité à prendre sur la compréhension des choses. Et de nouveau, dans notre réponse, je ne veux pas rentrer dans les détails ce matin, mais dans notre réponse, on apporte quelques éléments de points qui peuvent être précisés pour faciliter la mise en œuvre, pour qu'on limite les débats techniques et les aspects de façon beaucoup plus claire. Et puis sur le dictionnaire, il y a aussi des questions, alors c'est peut-être plus technique, mais des questions sur est-ce qu'il faut plusieurs taxonomies ou s'il faut modifier ou comment combiner les dictionnaires IFRS qui est publié par IFRS Foundation, ESRS par l'EFRAG et article 8 plutôt par la Commission européenne. On est sur l'approche qui était celle proposée d'un seul dictionnaire, mais comme on l'a vu, puisque les exigences peuvent être différentes entre pour les différentes entités, avec des points d'entrée qui permettent de faire toutes les combinatoires, y compris celles qui ne seraient pas prévues par la réglementation, mais qui seraient dans une approche plus volontaire, c'est-à-dire de ne faire par exemple que un élément, même si on n'était pas soumis, pour pouvoir avoir une cohérence à la fois une possibilité de taguer séparément ou globalement un document, et puis avoir une cohérence d'ensemble entre les différents dictionnaires et les différents reportings. Sur ces aspects, je voudrais tirer quelques conclusions sur le qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, puisque notre réponse, elle donne des idées. Eduardo a expliqué qu'il y avait plein d'autres réponses qui étaient, alors si j'ai bien calculé, à peu près 109 autres ou 108 autres, si on compte qu'on était deux. Mais on est quand même dans une approche où qu'est-ce qu'il faut faire quand on est côté émetteur? Mais c'est sans doute penser digital dès à présent, peut-être pas faire digital tout de suite, même si sur les entreprises de la vague 1, l'échéance reste lointaine, mais n'est pas si lointaine que ça. Et une fois que le premier rapport a été publié, ce qui est le cas pour le moment, commencer à le confronter aux exigences digitales parce qu'on voit que la consultation on donne quand même des règles assez structurantes ou des principes structurants et que le message qui a été donné juste maintenant par l'ESMA est plutôt de dire ces principes structurants, on pense qu'il est bon de les maintenir. Donc c'est de confronter sa publication à ces principes structurants et voir éventuellement quels sont les écarts pour préparer la publication de l'an prochain, à la fois en termes de maturité sur le contenu du reporting de durabilité lui-même, mais peut-être aussi de compatibilité avec une trajectoire digitale pour pas se retrouver en dernière minute à découvrir que certaines choses qu'on a prévues ne rentrent pas bien dans cette approche technique d'une taxonomie et de balisage, à la fois macro-balisage des textes, niveau 1, niveau 2, niveau 3 quand on parle CSRD, et balisage détaillé des montants, au moins ceux qui sont dans les tableaux. On pourra voir s'il y a des précisions à voir sur ceux qui sont hors tableau, parce que ça peut poser pas mal de débats, mais au moins ceux qui sont dans les tableaux dans une première approche.
Donc, c'est pas un sprint final qu'il faut faire, c'est plutôt une anticipation. On le voit aussi sur la question, ça n'est pas qu'une anticipation de simplement mettre des balises ou rendre digital un document. Ce qu'on voit, et c'est peut-être le retour d'expérience qu'on a aussi sur ce qui a été fait sur les rapports ESEF annuels, c'est d'anticiper sur le processus et les outils. Alors, je suis président d'XBRL Europe qui rassemble plein d'éditeurs qui font plein d'outils qui sont merveilleux. Tous aussi bien que les autres. Peut-être il y en a certains qui sont plus adaptés aux uns qu'aux autres. C'est la règle dans une association. Mais en tout cas, il y a déjà des choses à voir qui sont construites. Le dialogue aussi avec les utilisateurs permet de faire évoluer les outils et permet d'avoir des outils qui répondent aux besoins et qui répondent aux organisations. Donc, aller simplement sur étagère en dernière minute, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Pour ceux qui sont en phase 1, ils ont déjà choisi des outils puisqu'ils font, en tout cas pour la plupart, déjà ESEF. Et donc, dans ce dispositif-là, commencer à réfléchir à comment intégrer le rapport financier, le rapport extra-financier dans ce processus, quelles sont les évolutions, prendre en compte les nouvelles exigences de la consultation, ça permet de s'y préparer pas à pas, plutôt que faire un grand pas qui peut être coûteux et compliqué. Progresser à son rythme, enfin dans le calendrier réglementaire, hein, phase 2 et phase 3, il y a encore un peu de points d'interrogation, mais plutôt vague 1, vague 2 et vague 3, et par contre vague 1, il y a un peu moins. Alors dans notre réponse, nous on appelle plutôt à avoir une date fixe, par exemple 2027 qui laisse à tout le monde 18 mois, quelque chose qui dépend de la publication au jour, parce que ça permet de aussi caler la date ou le jalon et puis de laisser chacun avancer à son rythme plutôt que de dépendre du rythme du régulateur. Mais après, s'il n'y a rien de fixé par le régulateur, on peut se donner soi-même son objectif et son risque pour progresser petit à petit, mais en continu. Se familiariser avec la taxonomie, l'EFRAG a publié la taxonomie, elle est disponible, elle structure l'information, ou elle donne une grille de lecture de l'information, une structure de l'information. Donc, de la même façon que chacun reporte de l'information qui est relativement structurée par la norme, ben, on peut vérifier comment elle est structurée par la taxonomie, et c'est un exercice qui peut être fait. Et puis, dernier point, parce qu'on croit beaucoup à ce point-là dans une association qui rassemble différentes personnes qui se posent en continu des questions sur comment digitaliser. Euh, on a parmi nous des plus enthousiastes, on a parmi nous de moins enthousiastes. Mais en tout cas, les plus enthousiastes sont bien utiles. Et puis ceux qui sont un peu moins enthousiastes, mais quand même soumis à la vague 1, donc qui vont démarrer plus tôt, c'est le bon moment de les observer, à la fois sur ce qui a été publié en termes de rapport, et puis sur les premiers éléments qui ont été digitalisés. Alors, il n'y a d'ailleurs pas que la digitalisation ESEF, il y a des digitalisations volontaires comme la Global Reporting Initiative, qui montrent aussi des choses qui ont été faites, qui montrent aussi que dans cette approche de Global Reporting Initiative, parce que c'est un reporting volontaire, on doit un peu expliquer dans son rapport qui prend diverses formes en fonction des obligations réglementaires où se trouve chaque indicateur. Et on voit que là, le balisage se fait assez naturellement, puisque si on sait où se trouve l'indicateur, si on sait de quoi il parle, ben, mettre la bonne balise qui vient dire électroniquement où est l'indicateur et de quoi il parle, c'est quelque chose de très naturel. Donc il y a certainement des pratiques qu'on peut faire en observant ce qui a été fait dans ces domaines-là. Puis je voudrais faire un dernier petit clin d'œil à ceux qui disent que l'intelligence artificielle va résoudre tout ça et que finalement on n'a pas besoin de se préparer et quand on sera en 2028 ou 2027 à publier le premier rapport, on suffira de pousser sur un bouton avec une bonne requête pour que tout soit balisé. Ou même il faudra pas le faire parce que ce sera l'analyse qui dira va chercher la donnée. On a alors les têtes pensantes des groupes de travail XBRL m'ont gentiment fourni une table dans un rapport qui fait beaucoup plus de pages et de tables, mais qui donne quelques éléments. Alors, un rapport de sources, voyez en dessous de différents universitaires, mais qui réfléchit un peu au taux d'erreur de l'intelligence artificielle sur des données qui sont absolument pas contextualisées ou qui sont au contraire balisées. Et on voit que l'utilisation automatique des données, et ça montre quand même l'intérêt de faire du digital et de dire et de faire cet exercice, d'apporter de l'information et de piloter le message plutôt que d'espérer que ce soit l'intelligence artificielle
qui pilotent le message des émetteurs et qui disent où se trouvent leurs données. C'est quand même bien de dire à l'intelligence artificielle où se trouvent les données et ce qu'elle dit, puisqu'on voit que le taux d'erreur est largement réduit. On voit que dans les états financiers, on peut les déduire divisé par 2 quand on a un balisage, par 4 quand on a dans les notes. Donc on ne dit pas que le balisage et l'intelligence artificielle, c'est deux choses opposées. On dit plutôt que l'étape de balisage permet de faire progresser aussi l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle donne une raison supplémentaire de faire ces informations de balisage, justement parce que la donnée est accessible et structurée, et qu'après elle peut être utilisée par des intelligences humaines aussi d'ailleurs, mais par différents types d'utilisation, et que le balisage vient apporter ces éléments. Donc on reste persuadé dans les associations XBRL que la digitalisation des rapports financiers et ESG est un effort très utile. Voilà pour ce que j'avais à vous dire ce matin. Et Merci. voilà, et je pense que c'est le temps des questions. Un grand merci à vous. Maybe Eduardo want to respond to Thomas, but before that, I had a quick question. Obviously, the consultation of ESMA was prepared before Omnibus. Would have it been very different if it had been published, for example, at the end of March? And is the need for simplification guiding your works now? Well, I think that focusing on the sustainability depends very much on the ESRS outcome, because I think that for the templates, Article 8 taxonomy, disclosures, the approach I was mentioned before, I don't think will be much different, because templates are by itself needs to be understood when you have the full template. So I don't think that it might be different. The outcome that we concluded, the conclusion that we got and the proposal we are getting, I think it wouldn't be much more different. For the ESRS disclosures, I think depends a bit on what is going to be the outcome. But as mentioned before, the principles, and if we want to keep this approach on the phasing approach, will be similar. However, it's also important to say that we were doing all this exercise as well because before the scope and the entities that they were under the scope, we were thinking about around 35,000 companies, which most of them didn't have any experience because they were listed SMEs and they were not listed. So it was very companies that they have very, very limited experience. Now, if the Commission proposals are adopted, it will be companies, very big companies, with even more than the NFRD directive. So, because before the NFRD was 750 full-time employees, now it's going to be 1,000. So also the scope is a bit different. So we will need to think about what is going to be the outcome on all of this and whether it would be what will be we of course will need to have some kind of transitional period or implementation, but the change on the scope and on the content will have an impact for sure. Ok, merci beaucoup Eduardo. On avait une question sur votre expérience des principaux défis technologiques qui avaient été liés au balisage XBRL des états financiers. Quel message on a en fait? Est-ce que vous avez des solutions qui pourraient solutionner ces défis techniques? Et peut-être aussi qu'est-ce qu'on peut en tirer pour le rapport de durabilité? Alors, on peut répondre sur les aspects. Aujourd'hui, rapport financier, ça fait quelques années, on est à la 4e année pour certaines entreprises, où c'est relativement rodé. Sur la technologie, en tout cas, c'est clairement rodé. Il y a toujours des améliorations qui peuvent être faites sur les outils, etc. Mais il existe un panel de solutions technologiques, de celles qui sont toujours bout de chaîne. On voit de plus en plus d'émetteurs qui remontent dans la chaîne pour pouvoir, entre guillemets, bénéficier d'un balisage qui est reproduit d'année en année ou qui est préparé plutôt qu'en dernière étape, plutôt dans leur processus de l'année, puisqu'il y a besoin d'un dialogue avec les commissaires aux comptes. Donc, si on peut le revoir un peu en amont, on améliore le processus. Donc sur l'aspect technologique, on a de moins en moins de difficultés, les choses sont assez calées et on a une offre logicielle assez large qui permet de répondre et rester compétitif, je pense, en termes de prix. En tout cas, quand on fait les analyses de prix, l'EFRAG l'a fait, l'ESMA l'a regardé aussi de temps en temps.
on voit quand même qu'on a quelque chose qui est raisonnable. C'est pas le balisage qui coûte, c'est d'avoir l'information, qui est sans doute aussi une difficulté et un challenge pour l'entreprise. Rajouter une balise, si on a l'information, si on sait de quoi on parle, il n'y a pas de difficulté technologique. Là où on sait qu'on a encore des axes de progrès, parce que c'est un débat sans fin, c'est de bien comprendre et d'avoir des règles communes. Même sur le reporting financier, on a encore des interprétations qui sont très différentes, alors qu'il y a les IFRS derrière, alors que il y a plusieurs années d'expérience, mais on a encore des années très différentes. En France, l'association XBRL France a quand même, j'espère, mais aussi l'ANC, aussi l'AMF, bien sûr, contribué à avoir des interprétations communes, ce qui simplifie quand même les débats entre les émetteurs, avec leurs auditeurs, et surtout l'utilisation de la donnée, hein, puisque si on sait bien quelle balise parle de quoi, ben, c'est beaucoup plus facile de faire l'exercice que d'avoir des doutes là-dessus. Mais on sait qu'on a encore beaucoup de débats dans les différences entre les pays européens, donc c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut retenir, hein. C'est quelque chose qui a marqué nos réponses à l'ESMA. C'est-à-dire, le plus on a d'exemples, le plus on a des règles claires, que ce soit sur le phasing, que ce soit sur les niveaux de ce qu'on appelle les niveau 1, niveau 2, niveau 3, que ce soit sur l'utilisation des tags. Mais c'est là où on pêche souvent, où on perd du temps, où on crée de la charge. C'est à finalement essayer de comprendre quelque chose qui pourrait être, enfin que chacun passe du temps à comprendre, alors que ça pourrait être documenté de façon beaucoup plus centralisée. Alors c'est facile à dire, c'est moins facile à faire quand même, mais c'est sans doute plus sur l'utilisation et la compréhension commune que sur la technologie qui a de l'enjeu. Would you agree, Eduardo, on this subject of complexity and challenge? I think that I agree with Thomas. One thing is very important is to keep in mind digitalization from the beginning when you are producing the annual financial reports, and to involve the full team, not only the people who are doing digitalization, also the accountants, also the management. It's very important to involve everybody and to have it in mind from the beginning, also to be able to see what is the outcome when you extract this information. Because otherwise, if you are doing this, and it's something that we are seeing more and more, also in the responses, that is like you should have this integrated reporting. And when we're talking about integrated reporting, digitalization should be included in this integrated reporting, to keep it from the beginning, to avoid this postponement, or to do this digitalization after the reporting. So the digitalization should be included as a concept of the reporting. This will facilitate the digitalization, and also for the sustainability, ESMA did a statement, and also in the comments from priorities, where we were encouraging the preparers for the sustainability to follow the taxonomy, to follow the disclosures, because it will help very much digitalization. When we understand that the undertakings wants to do this, tell the story, but it will also be difficult when you have the spread information all around. It makes also much more difficult the digitalization approach. Oui, merci. Thomas, juste pour vous taquiner, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent qu'XBRL est obsolète? C'est une technologie qui évolue, donc c'est une vieille technologie, alors on peut pas dire le contraire, puisqu'elle existe depuis les années 90. Cela dit, elle existe depuis les années 90, elle est toujours là et elle est utilisée dans beaucoup de domaines, donc ça veut dire qu'elle est peut-être pas si inutile que ça. Elle évolue aussi, hein, dans ses formats, donc il y a un standard qui vit, la communauté XBRL et XBRL International fait évoluer le standard, réfléchit sur les formats, réfléchit sur les liens. On va avoir un webinaire sur le lien avec l'intelligence artificielle. Donc c'est pas une technologie qui est obsolète au sens où elle a été définie dans les années 90 et elle est morte depuis, ou elle est gelée depuis. Au contraire, c'est quelque chose qui vit. Donc c'est sans doute. Moi, je suis pas un pur technologue, je suis plus un utilisateur qu'un technologue. Donc je pense que c'est sans doute une technologie où on peut trouver plein de défauts, mais comme plein de choses qu'on aime, on leur trouve plein de défauts et plein de qualités. Donc il y a toujours des choses qu'on voudrait faire mieux ou pouvoir faire mieux, mais elle a le gros avantage d'être utilisée non seulement pas que par l'Europe, mais aussi par le reste du monde. C'est quand on parle de comparabilité d'éléments, la taxonomie des IFRS, c'est la taxonomie des IFRS, c'est pas la taxonomie de l'Europe. Elle est l'avantage d'être utilisée dans d'autres domaines, donc c'est quelque chose qui, pour le reporting bancaire, pour le reporting des sociétés, alors pas en France, mais dans beaucoup pour les dépôts des rapports financiers des sociétés au registre de commerce, dans certains pays pour les aspects fiscaux. Donc c'est une technologie qui permet vraiment d'exploiter la donnée et de donner accès à la donnée. Après, je pense que
La technologie, c'est du XML, donc c'est simplement de la donnée structurée. Je pense pas que les gens qui disent la technologie est obsolète parlent vraiment d'XBRL. La question, c'est effectivement toujours, est-ce que baliser, c'est obsolète ou c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire? J'ai tendance à dire, et c'est exactement la même chose que ce que disait avec d'autres mots Eduardo, de dire si vous racontez une histoire et que vous mettez de l'information n'importe où, si vous ne donnez jamais d'indication sur de quoi vous parlez, personne ne comprend ce dont vous parlez. Intelligence humaine ou intelligence artificielle, les choses sont tellement réparties, tellement disséminées. Et finalement, le balisage et cet exercice de balisage qui peut pas sembler obsolète là où on pose simplement une question et on a une réponse, mais c'est quand même de vraiment qualifier et d'éviter les erreurs, les incompréhensions en disant ce qu'il en est. Alors, c'était vrai avant l'intelligence artificielle où on disait la personne qui ressaisit ben, elle fait des erreurs, elle ressaisit mal. C'est d'autant plus vrai que le balisage est utile avec de l'intelligence artificielle. Où on dit ben, le robot ou l'intelligence artificielle qui vient exploiter la donnée, s'il part d'une donnée qui n'est pas la bonne et qu'il a mal compris votre texte, ça peut faire des catastrophes. Pire encore que la personne qui ressaisissait mal une donnée. Donc venir mettre des signets, des étiquettes pour dire de quoi on parle, c'est certainement pas un truc obsolète, c'est juste un truc qui est utile à se faire comprendre et à maîtriser son message. Donc les gens qui pensent que tout ça est obsolète, c'est qu'ils font pas le processus eux-mêmes. Là où je voudrais revenir aussi, c'est que XBRL ou inline XBRL, parce que c'est inline XBRL, ça n'est pas que le balisage. On parle toujours du balisage, mais c'est beaucoup plus large que ça, puisque c'est aussi passé du format PDF, qui est quand même le papier à l'écran, qui est quand même, soyons honnêtes, parce que quand je vois des gens qui disent qu'il faut garder le PDF, c'est quand même super difficile de se déplacer dans un PDF sur un écran, surtout quand c'est en plusieurs colonnes, qu'il faut remonter, tourner les pages, alors qu'on n'a pas de page sur un écran. Et on passe aussi au format web, qui donne, et qui n'est pas beaucoup exploité encore aujourd'hui, qui donne des possibilités de présenter le rapport de façon beaucoup plus moderne, justement beaucoup moins obsolète, en termes de navigation, d'arrêter de renvoyer à des numéros de page, mais simplement cliquer à l'intérieur du document pour passer d'un aspect à l'autre. Donc voilà, tout ça me fait dire que, ok, XBRL n'est pas parfait, là on sera tous d'accord pour le dire, mais de là à dire que c'est obsolète, je pense que le papier, ou son équivalent numérique qui est le PDF, est certainement plus obsolète. Ou en tout cas, on peut faire beaucoup de choses avec XBRL qu'on n'exploite pas encore. Merci, Thomas. Eduardo, Thomas has summarized his association's comments. Maybe there are some answers that you would like to put together already. I think it's a bit early to provide answers in this regard. We will provide we need to assess. We are not going to provide answers to one by one respondents. We'll see what are the purpose of having this consultation is to see what are the views of our proposals. So I as you can see, we have agreed already on the importance of having the integrated reporting. So we have the same lines. We also need to see what are our limitations, and we also need to see how we can strike this balance I was mentioned before. So, and if of course, if there is any unclear point, we will follow up bilaterally. But I think it's too early to do this kind of one by one response. And maybe a word on the solutions which are available now, because we are speaking about AI, but I understand that it can be a combination of many solutions, in fact. We are looking into this, and we are talking to AI developers, to the studies in the market. We are seeing what is what is behind all of this. What we are, as a bit what Thomas was saying, what we are seeing is that it's not for them. It's not the magic wand. It's like not AI is going to solve everything. It might be ready in X years time, but if we want to do it now, it's not possible. So because the AI needs to learn, and the way to learn is to have this structured data. Otherwise, the results, as Thomas was mentioning, this study that it was done, there are a lot of errors, a lot of hallucinations, and then it's like, I think it's AI maybe depends on what is the purpose of the information that you want to get. If you want to get an idea of what is the company,
But if you want to make an investment decision with a clear data and a clear number of the specific data point of revenues or FTEs or ratios, it's like, do you want to have a very precise information? That is, you get this to the structured information, because it's, as Thomas was mentioned, it's like, is the issuer who is going to say, this is my revenue, this is my debt, this is my, and you will have a clear information on this, or you want to trust on AI and to say, okay, tell me what is the revenue of this company, and then I will make my investment decision according to what do you say. So I think is the point is like, for the time being, I don't know if it's ready. So I don't personally. I have my doubts. What I'm listening, I think it helps. It might help, but not ready yet to make a full investment decision on this. What we are also hearing is just the way around. I think Thomas was mentioning this. Is like how the AI might help to the issuers to do the tagging. But then there will be a best effort from the AI, but then the issuer will need to revise this tagging to improve the quality, and this will be let's say the first line of defense for the quality, and the second line of defense of this quality, it will come from the auditors, because the auditors will also check that the tagging that was done at the beginning in the first attempt by the AI, it will be done correctly. This does not exist on the way around. If you ask AI to extract information, it's like you need to see whether it's correct or not. Maybe you, like a user, you will need to go and to deep again into the financial reports. So I don't know whether it's for the time being what is the correct answer. We are going to read with a lot of interest in the responses that they are saying, and also already the studies that they are in the market and the analysis, and we will hope that we will have a clear response on this. Merci beaucoup. Thomas, peut-être un dernier mot sur le sujet des solutions? Allez-y pour les regarder, pour les faire avancer aussi, hein, puisque il faut pas croire que les solutions c'est quelque chose qui existe naturellement, c'est une co-construction, hein. On voit que la réglementation va encore bouger, les normes vont bouger, les exigences sont en discussion. Donc l'objectif quand même de tout ça, c'est de le rendre plus utile aux utilisateurs, enfin plus accessible aux utilisateurs, et tout en restant, on voit bien que c'est plus contraignant pour un émetteur de quand même aller dire ce qu'il raconte, que de laisser l'intelligence artificielle le faire pour lui, mais quand même que ce soit le plus efficace tout en gardant la maîtrise pour l'émetteur. Donc c'est tout ça qu'on essaye de fine-tuner. Donc les solutions, elles vivent aussi des utilisateurs. Ça, je refais mon appel d'y aller. On a un peu plus de temps qui est donné par Omnibus. On a sans doute un peu moins de complexité que ce qui avait été au début, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus raisonnable à faire et de le faire bien. Moins d'indicateurs, c'est sans doute plus d'exigences de qualité sur ce qu'on publie. Et donc, dans les solutions, c'est le moment de les co-construire. J'appelle les enthousiastes à se lancer vraiment parce qu'on en a besoin et c'est vraiment utile pour tout le monde. Et les moins enthousiastes à se lancer aussi parce qu'ils verront que c'est pas si compliqué que ça finalement. Ok. Comme ça. Un grand merci à tous les deux. Avant de conclure, peut-être, Eduardo, when can we have a feedback on the comments that you received? Is there anything which will be published to give a summary of the comments and what you? Yeah, of course, as I mentioned before, every time the normal procedure of ESMA is after every consultation, we publish a final report that includes the feedback statement with all the responses. The responses that they are public will be published, and we are in the process of publication. But of course, some of them they are not they have asked not to be published. So we are saying we're looking at this. So then we will do this final report with the feedback statement, and then what are the amendments that we are introducing to our initial proposals. So in this final report, you will have our views on the responses. Okay, within the next few months. Yes, and then it's the point of how we are going to proceed, and it's something that we are internally discussing. So whether we are going to move ahead with everything, or we are going to split the different work streams and to wait for the proposals, but I cannot provide a response at this stage. Ok, écoutez, je crois qu'on a épuisé toutes les questions.
sauf si vous voulez ajouter un mot, je vous remercie infiniment. C'était très utile dans ce contexte un peu mouvant de faire un point sur ce sujet important, effectivement. Mille merci Thomas, mille merci Eduardo. Bien évidemment, tous vous aurez les slides à la fin de cette conférence. Et puis nous reparlerons de ce sujet très certainement dans les mois à venir. Un grand merci à vous. Merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Et merci, thank you, Eduardo.